Asito ma satkamaya tamso ma jyotirgamaya mrityormamritam gamaya. Asito ma satkamaya tamso ma jyotirgamaya mrityormamritam gamaya. Asito ma satkamaya Sahanavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviyam Karavahai Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Good morning. Today I am not taking up any quotation from this book. I want to share a little of my understanding with you about marriage, Parinaya. So you are here to learn spoken English. Yes, you have learned the language. Then you will find some job. After job, marriage, next event in life. After marriage, we all become parents. Yes? So that's the natural course of things. But you need to understand that not everybody need to go for marriage. There are ways you can actually transcend it. But today in our society, the majority of them go for Grihastha Ashrama to become householders. So they say this is a must and mandatory for everybody, not mandatory. We have even, not that everybody should become a sannyasin, and you can remain, and lead an independent life. And for example, our former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, he did not marry. Our great ex-president, Dr. Abdul Kalam, he did not marry. Our present West Bengal Chief Minister, Mamata Banerjee, she is not a married woman, okay? So not necessary, but everybody, the idea is that. So what next means after getting job, when you will get married, when will you get married? The people start asking, okay? If you feel the need and you think, you go for it. But don't make everything compulsory. That is the only way of life, okay? There are other ways of leading life also. But anyway, majority of the people will be going to become grihasthas, majority of the young people. You see, you need to understand of late what is happening. This institution called marriage is becoming weaker by the day.
family courts, the number of family courts is going up everywhere. And somebody told me Hyderabad has become the divorce capital of India. ఎంత తొందరగా పెళ్లి చేసుకుంటున్నారో అంత తొందరగా మళ్ళీ విడాకులకు పరిగెత్తుతున్నారు. But this is not a good trend because it doesn't augur well for our society and for the country. People are going for divorce at the drop of a hat. Not that there is a substantial issue. There's a big issue that they need to get separated. Nothing like that. Petty ego problem. Chinna ego. Okay? But that's actually completely alien to our ethos and our culture. This is a foreign thing that we are importing into our society, but it doesn't augur well for our society. Why such a thing is happening? Because you don't understand, you don't know the meaning and objective of marriage. Whether you are a gruhastha, okay, a householder, or whether you are a sannyasin. In India, the goal of life is to know the truth, to know God, to attain the highest freedom. So rishis have invented this beautiful institution called marriage to help us practice chastity. ఓకే, మనం పవిత్రతని అనుష్ఠించడానికి, పవిత్రంగా ఉండటానికి వీళ్ళు ఇన్స్టిట్యూషన్ మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. దట్ ఈస్ టు ప్రాక్టీస్ చాస్టిటీ, సెల్ఫ్ కంట్రోల్. వై ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్రాక్టీస్? త్రూ సచ్ ఎ ప్రాక్టీస్ యాక్చువల్లీ యూ విల్ అటైన్ గాడ్. యూ విల్ బి కమిటెడ్ టు వన్ పర్సన్. యూ విల్ బి లాయల్ అండ్ ఫెయిత్ఫుల్ టు వన్ పర్సన్ హూమ్ యు ఆర్ మ్యారీడ్. ఎవరికైతే మీరు వివాహం చేసుకున్నారో మీరు ఆ వ్యక్తితో జీవితాంతం కమిట్ అయి ఉంటారు. ఓకే, so that loyalty, that faithfulness, that commitment to each other must be there. If that is not there, what happens? Children will get affected. Today, even after begetting children, they are taking divorce. Okay, but the child needs the love of both father and mother. బిడ్డకి తల్లి ప్రేమ అవసరం అవుతుంది, తండ్రి ప్రేమ అవసరం అవుతుంది. You see, we don't use this language when it comes to animals. కుక్క దాని కూనల్ని పెంచుతుంది అంటామా? We don't say. అక్కడ పెంపకం లేదు కదా. ఓకే, ద డాగ్ ఈజ్ రేజింగ్ ఇట్స్ పప్పీస్ అంటావా? క్యాట్ ఈజ్ రేజింగ్ ఇట్స్ కిటెన్ అంటావా? అనలేం కదా, అవసరం లేదు అక్కడ. ఒక కుక్క కానీ పిల్లి కానీ, వెదర్ ఎ క్యాట్ ఆర్ డాగ్, ఇట్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఓన్లీ ఫర్ 1 month, 1.5 months, 2 months maximum. More than that support is not necessary. The puppies actually they fend for themselves. But in case of human beings, okay, it's a 20-year project. 20 years of nurturing and upbringing, careful upbringing is required for a human being to grow into a healthy adult, holistic individual. ఒక మనిషి ఒక పరిపూర్ణ వికాసం, పూర్తి ఎదుగుదల ఉండాలంటే భావోద్వేగాల పరంగా, ఆలోచనల పరంగా తల్లిదండ్రులు 20 సంవత్సరాలు దే హ్యావ్ టు గివ్ దట్ సపోర్ట్ టు ద చైల్డ్. దెన్ ఓన్లీ ద చైల్డ్ విల్ బికమ్ ఏ గుడ్ అండ్ హెల్తీ అడల్ట్. So, do you have that commitment? Do you have the spirit of that self-sacrifice? If you don't, actually, don't go for marriage. Don't bring up children. Don't bring the children into the world. Don't do injustice to them. See, the ideal of marriage in India is self-sacrifice. Marriage means great sacrifice. ఒక గొప్ప త్యాగానికి నువ్వు సిద్ధపడ్డావు. Okay? You are preparing for a great sacrifice. What you need to sacrifice? You need to sacrifice your little individuality, little ego. The test is this. You are actually sitting for a test. What is the test? Can I love one individual with whom I will be having a physical, emotional, psychological, economic and social relationship unconditionally? ఒక్క వ్యక్తిని నేను జీవితంలో ఏమీ ఆశించకుండా ప్రేమించగలనా? ఒక వ్యక్తి, ఎవరినైతే నువ్వు వివాహం చేసుకుంటున్నావు ఆ వ్యక్తిని నువ్వేమి ఆశించకుండా ప్రేమించగలవా? నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ దేర్ షుడ్ బి దేర్. ఈ రోజుల్లో ఏమవుతుంది, ఇద్దరికి కూడా బ్రహ్మాండమైన ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో ఎంటర్ అవుతున్నారు. ఆ ఎంటర్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఫుల్ఫిల్డ్. వాట్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ యువర్ స్పౌస్, ఓకే, వాట్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ పార్ట్నర్, వెన్ దే డోంట్ గెట్ ఫుల్ఫిల్డ్, ఆటోమేటికలీ ఇల్ విల్ created. Automatically, slowly, the hatred will come. And afterwards, why should I stay together with him or her? Let us get separated. This is the idea. But you are not supposed to expect into wedlock with any expectation thereof. Okay? నువ్వు ఏమి ఆశించకుండా అక్కడ వివాహ జీవితంలో అడుగుపెట్టాలి. ఆశించావంటే ఫస్ట్ పొరపాటు, మిస్టేక్. And then after getting married, people are getting and giving into this kind of temptation. What is the temptation there? Maybe I have chosen a wrong person. Maybe I have invited a wrong person into my life. There is no such thing. Such thing can never happen. You know, English they say marriages are made in heaven. అంటే ఏంటి, నువ్వు ఈ జీవితంలో ఎవరు అడుగు పెట్టాలో అది భగవంతుడు నిర్ణయించాడు. నీ కర్మ ప్రకారం ఆ వ్యక్తి నిర్ణయించబడ్డాడు నీకు. ఓకే, వెన్ యూ కమ్ టు దిస్ కంక్లూజన్ దట్ ఐ హ్యావ్ చోజన్ ఏ రాంగ్ పర్సన్, ఓకే,
యు ఆర్ యాక్చువల్లీ క్వశ్చనింగ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. ఎందుకు మళ్ళీ డైవర్స్ అంత బాధాకరంగా పరిణమిస్తుందంటే నువ్వు భగవంతుడి యొక్క సంకల్పాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నావు. నీ ప్రారంధ కర్మ ప్రకారం నీ జీవితంలో ఎవరు ప్రవేశపెట్టబడాలో అది ఇంతకుముందే నిర్ణయింపబడింది. ఆ భగవంతుడి నిర్ణయాన్ని నువ్వు ప్రశ్నిస్తున్నావు కాబట్టి అది చాలా బాధాకరంగా పరిణమిస్తుంది. యూ జస్ట్ గో టు కోర్ట్స్, ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ అండ్ సీ యాక్చువల్లీ ద కపుల్స్ యాక్చువల్లీ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ సీకింగ్ డైవర్స్. వాళ్ళ ముఖాలు ఒకసారి చూడండి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి. పాపం ఎంత బాధతో ఉంటారు. ఎందుకు అంత బాధ కలుగజేస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యు ఆర్ క్వశ్చనింగ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్, బికాస్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఇన్ టు టెంప్టేషన్ దట్ ఐ హ్యావ్ చోజన్ ఎ రాంగ్ పర్సన్ ఇన్ టు మై లైఫ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండకూడదు. 2, టు లవ్ అన్ ఇండివిజువల్ అన్కండిషనల్లీ యూ షుడ్ సెట్ ఎ సైడ్ యువర్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్. మన అయిష్టాలను పక్కన పెట్టినప్పుడే ఇంకొక వ్యక్తిని మనం పూర్తిగా ప్రేమించగలుగుతాం. లేదా నా ఇష్టాలు అట్లనే పట్టుకొని కూర్చుంటా అంటే నిజంగా మీరు ప్రేమించలేరు. సో అక్కడ సాక్రిఫైస్ అవసరం అవుతుంది. ఓకే, ద మోర్ యూ సాక్రిఫైస్ ద మోర్ యూ గ్రో టువర్డ్స్ గాడ్. అది వివాహం అంటే సాక్రిఫైస్ అని తెలియకపోవడం వలన, ఆ త్యాగానికి సిద్ధపడకపోవడం వలన, సరి అయినటువంటి అవగాహన లేకపోవడం వలన, అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ యూ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ దట్ ఇండివిజువల్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. యూ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ ద పాజిటివ్ సైడ్. ఓకే, గుడ్నెస్ ఇన్ దట్ పర్సన్. భర్తలో, భర్త భార్యలో వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ సైడ్ ఏంటి, మంచి ఏంటి చూడటానికి నువ్వు సంకల్పించుకొని రోజు మంచిని చూడటం మొదలు పెడితే that individual will appear beautiful to you, then the relationship will last. Relationship will be there. Otherwise, it gets dissolved in no time. But this inviolability and sanctity of marriage, we need to preserve in the interest of our society and the country. మ్యారేజ్ అనేటువంటిది పవిత్రమైనటువంటి బంధం అది. సో దాన్ని వెంటనే చిన్న కారణాలకి దాన్ని డిజాల్వ్ చేయాలని నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తే, బ్రేక్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తే, ఎనామస్ సఫరింగ్ విల్ కమ్ అపాన్ ద ఇండివిజువల్. We have exemplary role models in our epics and Puranas like Savitri, Satyavan, Nala and Damayanti. Okay? ఒక ఆదర్శ భర్త ఎలా ఉండాలి, ఒక ఆదర్శ భార్య ఎలా ఉండాలి, how an ideal husband should actually conduct himself and how an ideal wife should conduct herself. If you want an example, you will have such examples in our epics and the Puranas. Savitri, Satyavan story is one beautiful story, and also the story of Nala and Damayanti. Both are there in the Mahabharata. I request you to read these stories before you go into that wedlock. వివాహం చేసుకునే ముందు ఈ 2 స్టోరీస్ని చదవండి. ఓకే, ఒకవేళ మీ ఆ పార్ట్నర్ ఎవరైతే వస్తున్నారో మీ జీవితంలో వాళ్ళు చదవలేదండి, వాళ్ళతో కూడా చదివించండి. చదివినాకనే వివాహం చేసుకుంటానండి. ఓకే, ఆ 2 కథలు చదవకుండా భారతదేశంలో మన వివాహంలో అడుగుపెడితే మీ వివాహము ఒక యాక్సిడెంట్ అవ్వడానికి 90% ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ రీడ్ దీస్ 2 stories. థ్యాంక్ యూ. నైస్ డే.